Hey, what's up, everybody? This is your boy Gagan, and welcome to Kalsi 13 Vlogs, Kalsi Tera Vlogs. There was something striking into my mind from the past few weeks. Okay, by bande motor vlogging karte hain, and in Canada you don't get chance to do a motor vlogging, and why not try with a car vlogging? So I started this thing today, and let's see how it goes. So please support. Let me know how it goes, how you like it, what kind of things do you want me to cover up, and basically, so today is car vlogging. I just wanted to show how the Canada looks like over here. It's 20th of December, and the weather is very nasty. It's snow everywhere. Town is white. I'm heading towards my car wash. I got a pass. It's a monthly pass, and so दूसरी स्क्रीन पे तुम देख सकते हो कि भाई how car wash works over here in Canada. I'll tell you the details. Just give me a sec. So ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ and that the barrier opened up. It gives me a chance to pass through. So there is no interaction. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ interaction ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. It's just online which I already bought it. Car wash pass and see ਕਿਦਾਂ show ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I'll show you how it looks. ਇਹਨਾਂ ਨੇ साइड पे ब्लू बैरियर्स लगा के थोड़ी लेन करती है, नैरो कर देती है. सो देयर इज अ गाय गाइडिंग मी, राइट. ये बंदा उन गड्डियों को वॉश कर देगा. आई थिंक देयर इज अ कार इन फ्रंट, राइट. इट्स गेटिंग क्लीन. मैं उन्हें गेस्चर देता, मैं कहा हाय. सो बेसिकली ये ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, that Canadians used to be much more educated person. अगर मेरी आवाज़ साफ ना आए ड्यू टू द machines and all, I apologize for that, but I'll show you how the car wash works. Thank you. So the board says over here that कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ steering ਨੂੰ touch ਕਰਨਾ, move your foot off the pedals, and now ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ left side ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, and then ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਕਲੀਨ ਕਰੇਗਾ. ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰੋਲਰ ਸੀਗੇ, ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਡਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਡਿਬਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਨਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਬਲੋਅਰਸ. ਸੀ ਦ ਵਾਈਪਰਸ. So you see, this was a car wash. You don't need to step out of your vehicle. You don't need to interact with anybody. You just go there. License plate is detected by your machine, and then you just enter the shop. Everything goes boom, right? So now heading towards the home.
I'll try to make some more content on it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਸ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ then you have to stop at the lights. ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ. रोड्स देखो, रोड के वाइट हो रखी है. Cars are slipping little bit. So with the cars ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ winter tires भी ਹੁੰਦੇ ਆ. So in India there is only like one tire which works all year round. 365 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਟਾਇਰਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ winter tires ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ and then you got like all seasons. And so winter tires are specially designed for winters only. Then there's a time period, government ਵੱਲੋਂ time ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ from November onwards till end of April, 30th April ਤੱਕ ਉਹ ਟਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ when the temperature drops below 7 degrees. So yeah, it's better to be on a safe side. ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and it slips. See the car is in the middle, so that's how people take left turn if you are not familiar with it. It's all done to go now. Right side the sab jungle hai, it's a conservation area. If people like trekking and all, they can go over there and do the trekking. अपने लेफ्ट साइड पे भी कार वॉश है. दिस इज वन वे मोर चीपर देन द वन विच आई गॉट राइट नाउ. जेडी कार वॉश में गया वो $45 a month है. And this one currently they are doing it for like $20. But eventually $20 is the like base wash which they offer. The base wash ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ they only clean from the outside. ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ. And to get the water at the bottom, then you need to go with for packages. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਈਟ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ. That's a snow removal truck. So ਹੁਣ snow ਪੈ ਗਈ ਹੈ. Basically currently ਉਹ snow ਨਹੀਂ clean ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ salt spray ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ. And within few minutes ਜਿਹੜਾ salt street ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. And when it gets melt, then snow जो है थोड़ी गारा टाइप बन जाएगी, slushy. Now I need to go to the left, so nobody is taking the left. I can use the left. The traffic rules are very good over here in Canada. See, oh साफ कर रहे थे. Sorry about that. ओके वो बंदा इसलिए पीछे चल रहा है क्योंकि वो बंदे दा जेड़ा प्लाउ है फ्रंट दा दैट्स वाइड इनफ एंड वो ट्रक जेड़ा इट माइट हिट द कार इन द मिडल लेन. दैट्स व्हाई इट वाज स्लो. एंड नाउ वी नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न. सो ਆਪਾਂ सड़क ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ. Oh, there is a hit. There is a car over there on my right which got hit already. The front bumper is all gone. And if you guys are not aware of it, see the guy in this overalls, they are also begging for something. Basically it's not a like begging thing, you know, like scam chal gaya. People come and give tips, give donations, and they don't want to work hard. Some people might have कुछ बंदे दे कोल मजबूरी होएगी, that's why they do like this, but most of them nowadays is a scam. Be aware of it. It's all white, man, it's all white. See, you cannot see the roads, you cannot see the lines, nothing. साफ की हुई गड्डी
गंदी हो रही है, बट नेवर माइंड, एक बार गड्डी थलो साफ होगी, दैट्स फाइन। इट्स अ डेली पास, सो मैं गड्डी 2-3 दिन बाद तुलवा रहे हैं। एंड नाउ देयर इज अ ट्रैफिक जैम इन फ्रंट। यूजुअली इतने ना जाम होंदा ही नहीं, बट द कार्स आर मूविंग वेरी स्लोली। राउंड अबाउट गोल चक्कर। कैम्ब्रिज एक ऐसा शहर है जिहदे विच गोल चक्कर बहुत सारे ने। I'll show you in some other video that how many roundabouts are there in this city. It's good. Roundabout नाल red lights eliminate हो जानी है, but depending on how much traffic is in there in the city. जे ज़्यादा traffic होंदा फिर काफ़ी time भी लग जाता है. So one person goes at a time. Oh, it's too much traffic, so I'll sign off from my video. Thank you for watching my video. If you like it, press like, hit subscribe to my channel to show some love and support. Thank you for watching. Goodbye.